to date, and most importantly, you're going to be glued to your screen and you're going to not want to miss this show. So आज जो चीज़ां हैगियां it's all for your benefit, and आज साडे benefit जो हैगे किसान जो साडे इस वेले साडे बजुर्ग साडी मातावां साडे जो नौजवान हैगे आ साडियां भैणां जो हैगियां इस वेले जो उत्थे दिल्ली जाके बैठे आ सड़कां ते सौ रहे आ टैंटां दे विच नेरियां दे विच मुश्किलां दे विच मींह दे विच कि की हो रहा की नहीं बहुत इंपोर्टेंट है जी कि जो जेड़े कानून इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए आ किसानां लई कि वो आपां कित्थे जो संघर्ष चल रहा उन्हां दे खिलाफ कि कित्थे तक पहुंचा कित्थे तक नहीं रिमेंबर आपां दी जिंदगी तो चली जाती है पर वो उत्थे ही खड़े आ स्ट्रगल दे विच तो उन्हां नूं इस वेले जो हैगी आ साडी सपोर्ट की जरूरत है सानूं इस चीज़ बारे रौला पाउणा चाहीदा है तो आपां ये भी दिखावांगे कि दुनिया च कल्ले इंडिया के किसान नहीं जिन्हां नाल ये हो रहा पर ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये प्रॉब्लम आ रही है खास तौर पे जो यूके के किसान आ उन्हां लई ब्राज़ील के किसान आ उन्हां लई तो होर बहुत किसान जो दुनिया के विच हैगे आ उन्हां ते जो हैगी है वर्ल्ड वाइड जो हैगी आ एक अपरैशन करन दी उन्हां ने कोशिश कीती है सो देखते रहो तुसीं जी हुण किसान्स इन नीड एंड तुसीं सानूं फॉलो करो ऑन ऑल द हैशटैग्स जिन्ने भी चल रहे हैं जी हैशटैग किसान्स इन नीड हैशटैग जी रियलाइज़ वन तुसी ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते बाकी जिथे भी होर हैगा जी सारे किते फॉलो करो तो थानू आपां अप टू डेट रखांगे तो थोड़ी जो हैगी आ ये सारी आपां इंफॉर्मेशन थानू अप टू डेट रखांगे सो मैं भी अज खेतां च आया खेतां च ही रहना जब तक प्रोग्राम मुकदा नहीं आपां थानू एक्सक्लूसिवली जिद्दां दस्सिया आपां यही सोचा सी कि पिछली वारी तो जो बैकग्राउंड विच कणक सी किसान सी वो सारे बेचारे एनीमेटेड ही सीगे या जो CGI ना कीते कंप्यूटर जनरेटेड ऐतकी आपां सब कुछ असली लैके आ रहे हैं असली R1 असली बंदे असली किसान असली आ देखो मक्की असली खेत ईवन जो आपां गोहे च बैठे थे वो भी असली आ ये सारी चीज़ां असली आ एंड टू सी द असली अपडेट कीप ऑन वॉचिंग द प्रोग्राम मिलते हैं So by now you've probably guessed where I am. I'm at a place where a lot of us talk about, but we haven't actually been there or worked there. But fortunately we've found a place, and found a very nice place here in Swindon at Manor Farm. We're with Liz and David from Save British Farming, and we're going to talk to them about farming in the UK and how it's done in this country. We all know how our parents did it back home and how our grandparents did it. You know, we've heard the stories. God knows I've heard the stories so many times. I'm sure you have, with songs about it and, you know, about farming and tractors and ploughing the fields. But actually none of us, since we're, especially ones born here, we haven't actually done anything. But we're going to go now and speak to Liz and David, who are going to tell us
all about how farming's done here and the problems and the benefits that they have and they face whilst farming, and what is farm life in the UK. So, hi Liz and David, thank you for allowing us on your farm. It's a pleasure to have you here. I'm feeling very nostalgic of back home with the smell and the whole area and the cattle out here. So that is a great sort of vibe. I might just stay here for a few weeks afterwards. You can come and camp here. Tell us a bit about what you do and a bit about Manor Farm, and how you came to occupy it and what you do here. Well, I'll let my husband answer that because he was born here. My parents bought the farm 1955. Okay. 170 acres, and then we've just been expanding it. We're farming 1,600 now. 1,600 acres? 1,600 acres. I doubt if anyone in Punjab has got or Northwind has got that much. Yep. So. We milked cows for years. That's how everybody started farming, by milking a few cows and getting bigger. Dairy farming. But in 1996, all the milk was sold to a milk marketing board. Everybody sold their milk to a milk marketing board, and in '96 it was privatised, right. And there was a lot of individual companies buying milk, and the prices were really strong for a few years. In '96, that's 25 years ago, we were getting 26 pence a litre, yeah. And now the milk price is 30 pence a litre. It's not really. 25 years later. You've only gone up 4p. Yeah, 4p. You look where the costs have gone. So many people have left dairying now. And it's just there's only big farms left, isn't it? There's a lot less now than there was. We left dairying. We do suckler cows for beef, right. And then do arable, maize, wheat, barley, oats for the rest of the time. I only employ one person on the farm. You only employ one person for 1,600 acres? Yeah. We in India, we employ about 10 for about 2 acres. But then you spend a lot on machinery. Right. We have big machinery. It's the only way we can do it. Yeah. And it's even worse now. If you cannot find labour. You can't find, so you're having troubles finding labour and people working? So, yeah, we're happy I have one person, and I have one guy part-time, helps me part-time as well, and that's it. What sort of percentage of the population does farming? I mean, in India we've got about 60-70% of the population reliant on farming, from income from farming, whether they're working on their selling produce. But what about the UK? The numbers are dwindling, and they've been dwindling for some time, but it's just over 100,000 now. It's about 120,000 registered farmers. So it's not a lot, really. No, it's tiny. Right, okay. And we used to be like India, going back, everybody was connected to the land, but that was lost a long time ago. And why has that been? What sort of, we saw as we drove in, Save British Farming, Yeah. seen the banners and the posters. Obviously you're concerned about it, and your organisation is concerned about it. Tell us a bit about what sort of concerns in modern day you have about it. It's corporatisation. Supermarkets started arriving here really in the 80s, and really it's just gets bigger. The corporations take over, and so there's less control then by locals really on the land. So food is more, as you live here. Yeah, you get from a supermarket. It's people think that food comes from a supermarket. Yeah. And oh, right. Well, people Yeah, they do actually. Yeah. Food comes from the supermarket. Yeah. Everybody's completely disconnected from the land now. And But- if you look at France, they have Napoleonic laws where the same amount of land has to be passed down through the family. In this country, it doesn't happen. So the farms stay bigger, they stay together, and people get disconnected from the land. When this sort of thing starts to happen, and obviously farmers must look to the government to protect them. And what sort of laws, how do you protest against laws, and what sort of laws does the government bring in to help you, if they do at all? well, this government that we've got now are very good at saying one thing that people like to hear, and then they deliver the absolute opposite, which is a horror show. And unfortunately, people listen to what they like the nice sound, and they don't want to be listening to the negative things. But they passed an act recently, a new Agriculture Act here, but it's not really an Agriculture Act, it's an Environment Act. It's actually turning us away from farming food and making us be in what you call environmentalists, so plant trees and flowers, and that is what farmers are being forced to do. I think that farmers are addicted to farming food, so I think they will continue to farm food, but it will force a lot of farmers to intensify their units and then get subsidies from planting flowers and letting hedges grow and planting trees.
It's mad, really, but that's what's going We've on. been protected over the years being part of the EU. Right. We always say that our best friends are the French farmers. Yeah. If they don't like something, they riot. Yeah, right. We don't in this country. So do you feel as if, like, perhaps, is it the lack of interest from people? Is it the government deliberately putting farmers on the back foot? Or do you think it's the farmers' fault that we haven't made enough noise about the topic and let people know, or the media not interested? Because obviously from what you're saying, corporates coming in hasn't been that good for British farming at all, and it hasn't been good for people like... It's just good old-fashioned mousetrap politics. Right. They come in, there's a cheaper product available, everybody rushes to there. It went from when I was growing up, you had your local shops, you had your butchery, and then suddenly the supermarkets arrived and you could go in and buy everything in one place, and it was cheaper. And that's how they get control. And then everything washes away, as you can see. And with events like Brexit and with COVID, there's economic shocks and there's more opportunities for corporations to drive through dramatic change. And that's exactly what we're facing here with Brexit in particular, with a change in our trading relationships, cutting off trade with our biggest trade partner, in the hope of trading with people on the other side of the world. It might work for, IT, but it doesn't work for agricultural products. Is that mainly due to the fact that agricultural products are fresh and they get destroyed in transit and transport? There's only 11% of your disposable income spent on food now. Right. Where it used to be a third. I mean, food's cheap. It's easy saying that when you can afford it, but if you're on the breadline, you don't think food is. But compared to how it used to be, but we're at the bottom. Farmers are at the bottom. They can't pass on any costs. Right. They just have to take the hit, and it'll be the same everywhere. If farming numbers are going down, farmers are in the UK, but the numbers are going down, and we're seeing less and less of them, what is the UK going to do for relying on food for a start? And is it planning to import it all in? And what are the farmers going to do? I mean, it's not as if you can give up this and become an IT guy, like you said, or a tech guy. If you've been born and bred on a farm and you've been farming all your life, your skills are in that, I assume. So what's going to happen there? The average age of farmers is 60. Right. So whether there are people coming to take on the next generation, there are young farmers coming through, but not the numbers that there were. I think there will be a demand for good British food. It'll just be very, very expensive. It'll be like Harrods, and so there will be a market there. It just, at the moment, we actually provide about 60% of British food. I mean, it used to be a lot higher. It used to be about 80%. So, these things will change. And yes, the mass market will eat imported food. And that's what they were promised with Brexit. They were promised cheaper food. Do you see similar situations in other countries around the world? I mean, do you have compatriots around the world who tell you, well, hold on, we're in the same state as you, or actually you're better off than us, or our government, is really bad? Like we're seeing the biggest protest in the world at the moment by farmers in India, who are protesting exactly against what you said, the corporates coming in. They're going to open the market up to corporates. And like you said, the price is really good for the first couple of years. And then afterwards, the corporates start strangling and claiming a monopoly on it. I mean, do you see that as a common scenario? Is that happening worldwide? Is this a worldwide thing happening, or is it just happening here or in India, say? It's absolutely worldwide. You can see what's going on in Brazil, you can see what's going on in South Africa, and as we know in India, the protected market is Europe because they've got the single market. And we've come out of that now, and we are, we're under serious threat. We're still fighting to hopefully get back, closer to Europe, which is what we would like at Save British Farming, to at least align with European regulations so that we don't completely lose our export market. Have your farming unions and organisations reached out to MPs and ministers, and are you lobbying them, or really is that just falling on deaf ears? The problem again with our farming unions is that they've become quite corporatised themselves. Really? So, which is why we founded Save British Farming, really, to actually have an independent voice. And what do? Do you go in and lobby MPs, or do you protest? It's a difficult and fine line to get right. And I suppose we need to use every mechanism that we can to get the message out there, as well as getting people to understand that it's not just about farmers. It's actually about people's food and what do they want to eat. Do you want to eat your food every night that's been
brought here from Brazil and at the expense of the Amazon rainforest. I mean, I think most British people would say no. I'm sure most Indian people want to eat Indian food. So, you know, it makes sense. We all want to eat local, fresh food. We don't want to eat food that's been imported from an aeroplane. What is the solution to this then? I mean, you know, a worldwide revolution? Are we talking, right, okay, let's protest outside Parliament? Are we just thinking, let's go on strike and give them a taste of what it will be like? So we've got loads of problems. What do you think the solution is? The solution is really for people to actually understand what's at threat, which is local democracy. It's power and control of our own lives, and it is about sort of saying, actually, I'm not going to go with this. So, you know, if you're well behind the curve over in India to us, don't be sucked into the supermarkets. You know, keep supporting your local farmers, and that's what we're asking people to do here. Please support local farming. And I think that's why, obviously, India is behind, as you said, but they're at that stage now where the corporates are entering, and that's why we've got 1 million people on the streets for all ages, sleeping on the streets and just protesting and, you know, doing what they're doing in relation to that. And from here we can see, if not, we're going to end up in what current day we are here now. Is it going to get any worse for British farming? Can we expect it to get any worse, or have we hit like the lows really? No, it can easily get a lot worse. Oh, it can? Yeah. If they do end up with the American trade deal and a trade deal with India, then you know British farming is going to shrink considerably, probably in half really from what it is now. I have hope, because our Prime Minister said he would rather die than hurt British farming. Right. So definitely, yes, of course, of course. Yeah, I'm sure that's likely to happen. David, what about yourself? So you've born in this farm and you've grown up here. Your whole life you've been farming. Yeah. What do you think about the future of this farm? Are you going to sell it? Are you going to hand it down? I mean, it's a funny thing, because my son isn't farming, right, and therefore you have a different attitude to life. I mean, I won't sell it, no. Yeah. You know, it's always been here. Have you tried, like, say, come on, son, get into No, he's not. He's not interested now. He works in the city. He couldn't afford a pay cut. But it is, I suppose, it must linger on your. Oh yes, mind, right? What you do, yeah, because you're working longer hours, you're working hard, and you think actually you're just standing still. Yeah. It's quite surreal. We've expanded over the years. We've got bigger. Yeah. It's the people haven't moved on, but we've got bigger every year. We try to expand just to keep going. See, when you say this, I now sort of compare you to the scenario my dad's in. So my dad came here as a first-generation migrant. We've got farms back home, but no one's looking after them, so they're all leased out. And I'm here. I'm a solicitor. I don't want to know. I'm not going to go, you know, plant potatoes in the fields. And I've said that to my dad. My dad's like, well, hold on. I was born here. No one in my generation has ever sold this, ever. Forget my generation. He goes, in all of our family history. And I don't want to be tarnished with that, and I have to meet my forefathers, and you know, so it's on your shoulders. Yeah. So Liz and David, thank you for talking to us so far, and we've got more to come from you, and we want to know more about the system of farming in the UK and the similarities between what's happening in India and the UK. But we'll come back to them after this. ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਬਾਗੀ, ਪਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ? ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਲਹੂ ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਸੀ।
ਉਹ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਦਿਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਲਹੂ ਜਿਹਨੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਚਮਕੌਰ 'ਚ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਉਸ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈਆਂ? ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਭਲਾ ਇਹ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੰਮੇ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੰਮੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਤਿਉਹਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿਉੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਜ ਚਾੜਿਆ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਟਾਹਲੀ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਖਮਲ ਦੇ ਕੁੜਤਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਨੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸਤ ਤੇ ਵਰਖਾ ਤੋਤ ਗਰਭ ਗਨ ਸਰਪੰਨ ਆਪ ਰੂਪ ਤੋਤ ਅਗੇ ਨਾ ਭੰਗਨਾਤ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ
ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਢਿੱਡ ਨੂੰ, ਈਮਾਨ ਨੂੰ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ। ਸੱਚ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। So David, when I hear you say this, then I just think of my dad, because he tells me the same stuff. Look, this is our land, and you're not going to farm. And I've told him clearly, look, I'm not going to farm. And he's like, well, I'm going to have to sell it, but I don't want to be the one that sells it, because in my 800 years of generations, I have never sold one bit of land, and this is it. And what am I going to face? Am I going to show to my forefathers that, oh, he's the one who sold the land? So we're in a bit of a dilemma here. A lot of people in my generation, say around about the 40, 50-ish mark, are just thinking, right, what do we do with this land that's in India? I suppose a lot of farmers at that situation, if we haven't got the young farmers or the kids getting into it. Yeah, I mean, the British government brought this scheme in to try and pay farmers out, pay for them to leave, to try and get youngsters in, because you can't afford to go farming. Machinery's so expensive, land's so expensive, machinery's so expensive to actually go into it. I mean, there's share farming schemes where you pack up and you let youngsters, a young guy take over from you. Yeah, it's an idea. But I mean, I can see your problem though with the yeah. I don't think my father would come back home if I went. So. No, I think mine will. Mine isn't, I don't think, going to go anywhere until we sort our land out. But for your local people though, for the local community, that's what they really, I would urge them to hold on and support those farms and the farmers that work there, because you haven't got the population crisis that we've got. We haven't got enough people here to work. When you started your campaign, Save British Farming, did you get a lot of the public just perhaps brushing you off and saying, oh, you're just making a fuss, and there isn't these problems really, look how rich you farmers are, you got 1,600, you've got acres, you've got Range Rovers, look at your house, bigger than anyone's got in the city, look at your tractors, and look at your nice cars and all these shotguns and whatever you've got, and your pets and animals. I mean, surely that sort of image of farmers, we often when I talk about farming, they always go, there's nothing wrong with them. Look how rich they are. They've got all this land, they're driving Range Rovers, they've got mod cons and everything. They're living a nice life. And look at us lot slogging away in our 2-bedroom terrace or 3-bedroom terrace houses. Do you have that sort of reaction and attitude? Yeah, the country's been so divided by Brexit and other things, but Brexit in particular is divided opinion. And so as a result, I've been trying to get people to focus on their food, because it's not about us. As you can see, we're older and we haven't got anyone to take over from us. It's not per se about our farm. It's about actually British food and British diets and British health, because we are what we eat.
So I've been trying to get that message across to people, that that's what really matters. And we're already so disconnected from the land in this country, unlike India. So you've got to learn lessons in India from the mistakes that we've made in Britain, and the mistakes that France haven't made. And Germany to a certain extent as well. They've managed to hold on to a lot more of their agriculture. Because without food, there is no life. And to be controlled by a very few small hands. We have that with the internet, and technology. You've got a few very, very wealthy billionaires playing around with the space race, while we're being told not to eat meat and that we're not allowed to go on holiday anymore. Yeah. So it really is important to have control of our own lives and our own communities. So do what you can and fight for what belongs to your communities. But for us, it started with Margaret Thatcher back in the 80s when she decimated coal and steel and the unions, and that's when the journey really started for us, and we lost control of those communities, and that's what caused Brexit, because people are angry in that they feel disconnected from where they came from. Do you think it'll go full circle? Do you think it'll go hit right rock bottom and then everyone wakes up and realises and then fix, or do you think once it's hit rock bottom, that's it, the corporates are in, they're in? Well, look, they've caused a revolution and it can go one way or the other. And interestingly, Boris Johnson's brother does motivational speeches and I've watched them all. And he says it's going to go one way or the other. Either it goes into, very, very few hands, or the revolution ends up with people taking back control. And I think we need to take back control. Viva la revolution. Yeah. So it's great hearing about British farming. I mean, to be fair, and I feel slightly ashamed about this because being from a farming background, we've never really taken an interest in British farming or never attempted to or never promoted it until recently, until the protests happened. So until it happened to us, we didn't really, it's that sort of mentality that I'm all right, Jack. And, it hasn't happened to us. So, there isn't an issue. But, I'm glad to see people like yourselves that are raising the issue and are fighting the fight. When, in fact, what you said a few seconds ago was that it's not us, we're not going to run out of food. It's yourselves, it's the consumer that's going to run out of food and have to eat stuff. And the stories we hear about the chlorinated chicken and Americans rubbing their hands. It's called having a social conscience. Yeah. And my grandfather gave me that because he was in the RAF and he actually was stationed in India as a cook. Oh. And I've still got his cookbooks, Cooking for 100 Men. And he taught me everything, all of the lessons from the war and hunger, and all of those things have remained with me. So why would you ever want to see, what you want is for lives to improve. You don't want to take people backwards. And, as I say, at the core of a community is to be safe, warm and have enough food. What more can you want in life? David, what is your message for people out there now who are thinking, actually, I might want to get into farming. It's not a bad thing to do because that's what all my generations have done. And, I'm going to give up. I'm going to give up my. So what would you say to them? Is it something you'd encourage them to do? Would you say, no, leave it, stick to your city job or your day job? You're better off in construction. Or, would you say, actually, come back to your roots, give it a go. Your sort of land needs you almost. It needs you, but you have to have the passion. Right. It's not something that unless you've got the passion just to half-heartedly do it. Yeah. Very interestingly, the programme has just been on television, Jeremy Clarkson's That's farm. right, yeah. I watched that a little bit. And that has actually done more because he hadn't got an axe to grind. Yeah. He can afford to be a farmer. He doesn't need a farm. Yeah. When he's shown, he actually enjoyed doing it once he started doing it. He's got a passion for it. He's got a passion for it, and you need the passion. Also, you need the money. Yeah. We're not Jeremy Clarkson. No, but he's proved that he's not making any money from farming. Yeah. But he's not. People don't look at him and think, oh, he's just a moaning farmer. He's actually done a lot of good for farming that way. And to people come back, there is room for farmers to come in, for young farmers. They need to come in, but you need the passion. Also, and I think anything want to do the job. And how much can you start off with? So if someone's thinking, right, shall I start off with 5 acres? Do I need 50 acres? Do I need to phone Liz up and try and get some of her 1,600 acres? Well, I've got a lad who works part-time. He used to work full-time for me. He's done contracting. Right. And then he rents a bit of land, keeps a few cattle, and hopefully he'll, things go against him, but hopefully that's the way to get into it if you've got nothing. But then again, machinery's so expensive.
to buy a tractor now is 20,000-30,000. Yeah. And it's crazy, the whole situation now. And I think the same as in India, because we had a lot of farmers complaining, look, we have to take loans to buy machinery, but the percentage is crazy high, like 10-11%, and it's not subsidised, it's not interest free. Yeah. So, everyone's trying to make a quick buck out of the farmers almost. They're saying, right, well, hold on, let's squeeze them as much as we can. It's a catch-22. You need machinery to expand, but you get on a treadmill. But it's not all doom and gloom, is it? I'm still here. Yeah, we're still here. He still is, born here, look. He's born on this farm, still on this farm. My commute's not too bad. Yeah. You have to try and be positive about it. Liz and David, thank you very much for providing this. Oh, hang on a second. You're not going to get away with this hardship because we've given you our time and now we want your time. So we want you to come and do some work with us. You're going to make me farm, aren't you? I am. You said you've never done any work, so that's it. I have not done any farming work. And this is what you're going to miss out on. So keep on watching. And if you look at the scroll, you see all the details for Liz and David and their organisation and the work they do. So please look them up, hit them up, support them as much as you can. Tweet them, retweet them, help them out. They're in exactly the same position that perhaps we could be as farmers, or our farmers back in India could be, and you've seen so many similarities and common problems. So if we all get together and use our voice and lend that to a cause, then the louder the voice is, the more people tend to listen. So please give me a hit up, and once again, I thank you for letting me be on your premises, and it's a great day out. Might stay here for a few weeks, so sorry about your visas, guys, but yeah, I might just stay here for a few weeks and see what it's like, and also, it gives me a chance to get away from a lovely wife. We'll catch you after this break. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ। ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵੌਇਸ ਫॉर द ਰਾਈਟਸ ਫॉर द ਟਰੂਥ। ਸੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। Hey guys, so today I'm not going to do a funny video, I'm going to do a serious video. This is to raise awareness with what's happening in India right now. This is a picture of my great-great-grandfather, Udham Singh Sangera. He was a farmer in Belgar, which is in Punjab. And this is a picture of my great-great-granddad. He was also a farmer. It's because of these guys I'm here today. I know we don't talk about farmers every day, but they're super important. And right now, they need us and we need them. Please support them in any way you can. Whoever makes the rules in India, please start this change. Farmers won't survive. I stand with farmers. ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਜੀ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ 1 'ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ, YouTube 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪ ਸਿਕੰਦਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਐਂਡ ਜੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ।
हो जिंद माही जद दे ताही सलामा हो गई बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले किरसाना तू जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे शेर जवाना वेखिया जोश मारदा हो वेखिया जोश मारदा छल्ला वे हुंदियां आर पार दियां हुंदियां आर पार दियां गल्लां मेरे डॉक्टर ने मैंने फोन करके मेरे नाल गुस्सा है कहंदा जिंदगी नहीं चाहिए तेरा तां कट दे विच जाना बनदा ही नहीं मैं क्या जे मर जाना है तां फिर देश ਲਈ क्यों नहीं वो कहने भी तू 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ नहीं जा सकता मैं क्या कोई परवाह नहीं मेरे मुंडे ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ मैं ਉੱਥੇ नहीं जाऊँ पर मैं इस धरने 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ जाऊँगा जो मर्जी हो जो मर्जी हो जो मर्जी हो जो मर्जी हो हाँ जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੀਵ ਗੋਟ ਸ਼ਰਟਸ signed by Jazzy B, Gurpreet, Ghuggi, Karamjit, Anmol, Liverpool, Tottenham, Man U shirts. Remember what you have to do. You have to tweet us, hashtag us, share our stuff, and then we'll let you know in a couple of days who has won it and who hasn't. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ remember ਕਰੋ if you want to win it, and that's very important that you do that because like I said we're not fundraising today, so we're actually giving away stuff, so that's very important. Also ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ is a speech by Kanwar Garewal who supported us in the first Kisaans in Need very much. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ speech ਕੀਤਾ ਸੀ at the border, at the Delhi border, and it's important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ and it sums up the sort of farmers situation and the feelings in that, and it's with subtitles, so ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ and ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆ speech ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਾਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਡੁੱਬਣਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੂੰਗੀ ਜੇ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਚ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੂੰਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕੇ ਵਜਦੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਹਜੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ लड़ांगे विचारा ना लड़ांगे शुरू तो लैके अखीर तक लड़ांगे पर गल जे गोलियां ते आ गई उत्थे भी भजदे नहीं बाबा मूहरे खड़ांगे उत्थे भी सो जेड़े अंत विचाले फिरदे हो जां तां मुड़ जाओ करनाल बीबियां बैठियां चूड़ियां लई जांदे जांदे पवाल दिओ तो जिन्हों की अग लगी पई है इको ही गल कह दो कि बिल रद्द होणगे होर कुछ नहीं होना लाज करे बाबा बोले ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਪੀਚ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਫੋੜਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਨਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਨੀ ਰਵੇ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਨੀ ਚਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਵਨ ਦ ਵੋਰ, ਵੀ ਹੈਵਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਅਸ ਟੂ carry on fighting, and sometimes fight lasts for years. So I want to remind you about how this whole movement started off and about what actually happened. And for that, I need to play you a song. And that song is Kisaan Anthem. So ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਓ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੰਡ ਦੇ ਆ ਦਿਨ 80 ਤੋਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਸੀ ਚੁੱਪਿਆਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਬਕਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਝੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਏਗੀ, ਆ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਆ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਓ ਬਈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਬਈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਬਈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਦਾ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਆ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕੀਤੇ, ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਏ। ਪਰ ਜਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਢਲ ਗਈ। So I'd like to ask the people who did all the car rallies and did everything to support and, you know, did all the stuff, so where has all that passion gone? Anna, we are people who are living outside of India, and we are, they call us NRIs, non-resident Indians, but we have all come out of farming. Your dad and my dad came to the UK and abroad out of farming money. So where's all the passion gone? And what about the people in India? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਰੂਪ ਰਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਤੁਹਾਤੋਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿਖਾ ਲੂਗੇ ਇੰਨੇ ਨੋਟ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਨੋਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੌੜੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। And those people who have used that farmer protest hashtag just to promote themselves or sell their own products, Anna, then there's no lower than that. There's no one lower than that. I know people who've used the farmer protest hashtag to sell their products and never tweeted about it again. I know people who've used that hashtag to 4 दिन comment कर ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। And I know people who've done that and then ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। Your community needs you, and if you don't stand up, then one day when you need your community, they won't stand up either. And when we talk about community, we need to listen to this guy, Dr. Suleiman Singh. ਜਾਨ ਜਾਏ ਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਣੀ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ ਲੜੇ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਗੱਜ ਕੇ, ਬਣੀ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਭੱਜ ਕੇ। Ghuggi Party was born in 1913. Over 8,000 Indians abandoned their comfortable lives in American Canada and headed for India. They obviously saw something in America and Canada that they wanted to translate back in India. They saw freedom. They saw people celebrating their Independence Day. But what they got in return was over 200 lives lost. 315 received life sentences. Most others were house arrested. This revolt became a pan-Indian and international movement. But many believe that the Ghuggi Party ended with the hanging of human dynamo 19-year-old Kartar Singh Saraba. But what they fail to understand that the revolt inspired a generation of youth from all over India, especially Punjab, which included men like Bhagat Singh, who carried a picture of Kartar Singh Saraba in his pocket at all times. Even at the farmers' protest today, what I'm seeing is the same inspiration. Kartar Singh Saraba, Gadri Babe, Banda Singh Bahadur, Char Sahibzade, the same lineage, the same blood, continues to fight for their land, continues to fight to preserve their freedom. In this fight, we have lost over 600 men and women. We at Five Rivers Heart Association salute our shaheeds. We pray for their families. We salute these Krantikaris, we salute these Inqilabis who gave up their lives for us, for our freedom, for our future. They taught us that a revolutionary is not the one who tells you the river is dirty, but the one who cleans the river. Revolutionary Inqilabi Krantikari is not the one that tells you that the system is bad. He has the power, he has the courage to fight the system to make it better. He's not the one that tells you that the country is bad. He's the one who has the courage and the charisma and the fight to make his country better. It's easy to break, it's easy to give up, it's easy to let go, but it's hard to fight, it's hard to build, it's hard to unite. We thank these 600 plus farmers for giving up everything for our future, for our lands. We pray for their families. We pray, but we also pledge to continue this fight for them, for our future. Inqilab Zindabad. We salute these farmers who walked the line of Bhagat Singh,
walked the line of Kartar Singh Sarabha, Gadri Babe, Banda Singh Bahadur. Our farmers, our family, our fight. Inqilab Zindabad. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, USA ਤੋਂ ਗਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ? ਵਾਟਸ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ in India regarding the farmers' protests? I mean, it's really positive. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਜੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜੀਏ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜੀਏ। ਇਹ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ TV ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ I feel like we have a chance. People like me wanting to do something, we have a chance. We have to actually we have a chance to make a difference. And I tell you why. I mean, je tusi vekho past few months what's been going on. UP ਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਆ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੇਰਲਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ after they spoke and then I was like ਕਿ ਕਿਸਾਨੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। So now is your chance. And so for me, forget everything else, but just the ability that we have now to make a difference and to actually make a change. We have a platform to make a change. Dr. Saab, it seems like ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ as a very much a localized protest. People of Punjab were being blamed that ਤੁਸੀਂ unrest ਕਰ ਰਹੇ ਆ, it's just the Punjab, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। But from what you're telling us, it's a ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ national movement ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, where you've got a lot of people, farmers in states now saying ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ join ਕਰਾਂਗੇ, and actually ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and as opposed to just the whole country focusing on Punjab and blaming the Punjabis ਕਿ ਤੁਸੀਂ unrest ਕਰਦੇ ਆ। Now people realize, well, hold on, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ state ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, and ਥੋੜਾ the leadership has become a bit more nationalized, and also ਜੋ speakers ਹੈਗੇ ਆ it's more nationalized, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ and UP and even from the south, Kerala, and so it seems like ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ pace gather ਕਰ ਰਿਹਾ, rather than what everybody else, the media seems to tell us, ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ protest ਆ ਤੇ ਬਸ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ। It seems it's totally different from that. So there are two things that are coming out of this. Yeah, you're totally right. It is, when we started, it was more of a Punjab move. ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਰਨੈਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ 3 ਲਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਔਨ ਬੋਰਡ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਨਕਲਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਫਰਕ ਵੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਾਇਰਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਬਾਏ ਪਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। So I think, there are two type of people. The educated ones who have nothing to do with farming are coming on board because they want freedom. They want a new way of life. They're kind of tired of this system, this old system that just ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ feed ਕਰ ਰਿਹਾ, corruption, because a lot of these guys have gone to the foreign countries. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, we don't have to fight
amongst religions and castes and the same old stuff every time. They seem to that. So that's one. ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। So there is a broken system seems that we might be able to fix with bringing those two powers together, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਬਕਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, so I think that's a power that that might actually bring a very positive change in the coming times. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਕੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਆ? ਐਂਡ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨੱਠੇ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੱਠਦੇ ਆ। ਐਂਡ why are you there? And secondly, has there been a lot of opposition to you there? Has a lot of people said ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਜਾਂ has the press said that there's a lot of foreign interference? ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ no, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, who are you lot to give, you're not required Indians, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, NRIs ਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, we get a lot of that as well. So tell us exactly what it's like for someone from America, why you're first there, and secondly, what it's like there, what sort of reception have you got, and what are the good points and the bad points of being there? So I think, I'm extremely thankful to my wife. I'm thankful to my 3-year-old daughter who now is growing up and asking for dad to come back, But so far she had been very supportive. But my wife, hands off. I mean, I can say I'm here because I know my wife is earning. And even if I was to do social services all my life, I know that I have a home supported by my wife. And I know that my parents are very supportive, a sister, my brother, I mean, everybody in my whole family. No one tells me to come back, and they're like, what, do your thing, whatever you're doing is very important, so please continue to do so. So that's one thing. As far as the people in India, honestly, I've gotten a lot of support. See, one thing here is the media is controlled, and so they're obviously not going to do interviews and everything. I'm okay with that because we actually have social media and I have foreign media, and social media has been really, really strong, and I really haven't had much criticism. I mean, honestly, people have only showered love and praise, and they only supported and a lot of great stuff. And I think that's what wakes me up in the morning. Like, even though almost, there are many days when I go to bed and I'm like, what am I doing? Like, I had a career, like I had a way of life. I was supposed to follow this path, and which was supposed to lead me to this, and like I've literally broken the whole path. And I get I think about it and I get upset, and then when I wake up in the morning and I step out of my living shelter and I see the smiling faces, whether it's the youngsters that work with me or the elderly who are coming, who have come in for medicine or other things, and the way they look at me, that smile, that thing in their eyes, that this guy is here to help, and we respect him and we love him, and one thing, make sure he doesn't go back, and that thing of them telling me don't go back, it holds me here. And I was here for 5 days. My goal was to be here for 5 days, set up a clinic, go back. Dr. Saab, we're going to go to a clip of what you're actually doing out there, and then we'll join you after this clip. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਵੇਖੋ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਐ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵਧੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਪਾਲ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਖੰਘ ਦੀ ਲਈ ਆ? ਖੰਘ ਦੀ ਵੀ ਲਈ। ਖੰਘੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? बड़ी ले तो जी, बड़ी ले ला जरा संगरूर वो भाई साल हो जोर दी
ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਾਲੀ ਟੂ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਟੂ ਘਰ। ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜਾਂ ਵਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 20-22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਅਬਾਊਟ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਦ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖਣਾ, ਲੋੜਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਵੈਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ NRI ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਬਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਏਕਾ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ AC ਵਾਲੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਲ ਘੁਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। So once again, I'm with Dr. Sriman Singh, who's telling us about what the situation is at the moment and what his endeavours are and his organisation's endeavours are. Dr. Sahab, chalo, protest ho gaya, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਾ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਆ? Are you going to go back to America? ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨਸ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ। So my thing is, I feel like I will do anything that the people ask me to do. So ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਆ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, honestly. So most likely ਮੈਂ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 99 ਕੇ 100% ਹੀ ਕਹਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਐਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਲੇ ਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ PhDs ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਛ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਬਈ ਆਹ 12 ਜਾਂ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ NRIs ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਦਾ ਹੜੱਪ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ NRIs ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਡਰੇਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ।
ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਬਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਸ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਗੋਰੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ I think we still have time where we can go back and write our history and we can study our history. First, study your history, unbiased. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ and transparency ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Unfortunately, we see in a lot of charities, especially ਜੋ ਆਪਣੇ charities ਆ, the transparency isn't there. ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ, ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ, ਤੇ lots of money goes missing. We've seen that happen in the case of families of the shaheed as well. So that's why people are a bit apprehensive. But in your case, just now, I've just got message now that we need to thank Bilston Gurdwara, Guru Nanak Wensfield Gurdwara, Sedgley Street, Wolverhampton Gurdwara, Guru Tegh Bahadur Gurdwara, Wolverhampton, Guru Ravidas Gurdwara in Wolverhampton, Guru Nanak Willenhall Ji Gurdwara, who via this realised one team that we have, they're donating $3,500. That should build about 10 houses at the border, housing 15 to 20 people each. So ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, there you go with that's what we can say on I'm sure ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ transparency ਦੋਗੇ about that, and it's it's very important, people, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਜ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ। that giving of money fills our absence of being there, that hole in our heart or our soul, that and that sort of fear of missing out to some extent. So via that ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ to support your ideas and support your organization. Anything else you want to say, Dr. Saab, before we go? No, I think our last first farmers protest is going well. Number 2, please stay with the Sanjukta Kisan Morcha, because what happens is sometimes people listen to mixed messages and then they're like, oh, Sanjukta Morcha is wrong. Please, the Punjab ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਨਾਟ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਫਾਲ ਫॉर दैट। ਡੋਂਟ ਪੀਪਲ ਡਿਵਾਈਡ ਯੂ ਔਨ ਟੈਗਸ। ਇੱਕ ਟੈਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ। ਯਾਰ ਆ ਟੈਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੀਜਾ ਟੈਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਦੀ, NGOs ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ $1 ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਮੀ, then I think it's a must. I'm giving you my WhatsApp number, and if you want to donate anything, you'll get the vendor's number or whatever. So you pay through that, and he can send you the pictures. And once I get the stuff, I'll send you whatever you need. You tell me, and I feel like anybody who's listening to me, who's thinking about donating ever, this is the way you need to work. Because before ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਆਪਾਂ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਮਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਫੀ ਵੇਚੀ, ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਗਲਤ ਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋੜ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਚੈਨਲਸ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਸਟੇ ਔਨ ਦੈਟ ਕੋਰਸ, ਬਟ ਸਟੇ ਔਨ ਦ ਕੋਰਸ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਔਰ ਫਾਈਂਡ ਦ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ।
ਦੱਸੋ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 100% ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ ਔਰ ਆਈ ਵਿਲ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਵਾ ਐਂਡ ਯੂ نو ਆਈ ਊਡ ਲਵ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ ਵਨ ਡੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਪੈਣਾ ਹੈਂਗਿੰਗ ਆਫ ਦ ਏਅਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੂਣੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਐਟ ਦ ਜਿਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲੂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ so Dr. Sam, thank you very much and thank you for all the work you're doing. Thank you for joining us. Thank you once again. That was Dr. Sriman Singh ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ and not only is he supporting the farmers but also a lot of other stuff also a lot of other advice ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੁਖੇ ਗਿੱਟਾ ਦੁਖੇ ਜੋ ਕੂਣੀ ਦੁਖੇ ਬਾਂਹ ਦੁਖੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ we've heard that line many times before and what follows usually is shocking thank you very much once again Dr. Saab that was enough now we're going to go to a clip on a farm and we're going to actually see I thought I was going to run out early of the farm but inane mainu ਘੇਰ ਲਿਆ and now let's see what they made me do in the farm challenge ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ So Liz, where are you taking me then? Well, given that, you know, we've let you be here today and use our farm to film, it's time for you to pay the price now. So I'm taking you in here. I'm taking you in here to be ravaged by George. Hold on, I was expecting Georgina. This is not really panning out like the way I wanted it. This is not really okay. So this smell reminds me of like Punjab, but not for the right reasons. Do you see over there? That's George. Which one? The bull. Oh. Just one more job for you there. Go on. Come on, over here. Listen, this is not really good. I'm not really happy about this. Proper job? What are you going to do? Listen, don't you tell me it involves poo. We need, with the fertiliser shortage, we need every bit of muck that we can get. Oh, no way! What do you want me to do with this? What am I going to do with this? Just pile it up over there. Over where? Over there? Against the wall? Oh, my God. Ah, he got a rag, is he, Mary? बहुत इज्जत की मेरी ओ वाहिगुरु oh are we on this as well? Yeah, all of that. Oh, तो कुछ आया नहीं. This is a bit too soft. You need a shovel. No, a little bit. ठीक है. There's a bit on here. Thanks, Janelle. Thanks for that. ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਆਹ ਮੈਂ ਚੱਕੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ Oh, it all goes out in the fields. What happens to all of this, Liz? Liz? So what happens to all of this? It all gets scraped up, put in a pile, and we muck spread it on the fields. Muck spread it use it as fertiliser? Yes. Yeah, and there's not much wastage. So it's all used, that's good. So Indians will be happy to hear that. There's not much wastage. All in the family, we keep it all in the family. All in the family, ji dekh lo. Ah sir, goha bhi appa. There we go, good job. Thank you. In Punjab we call this the goha. Liz, did he pass? He passed, very good. I passed. Dekha, I'm a true Kisaan.
हाँ जी देखो मैं तो की कुछ कराया फार्म च किद्दां दे कपड़े पा के शुक्र करो इदां दे कपड़े नहीं सी नहीं तो सारे गंदे हो जाने सीगे but now after I've done my bit of farming and had my experience of farming which I probably would never want to do again but it's time for the main part of the night ਜਿਹੜਾ interview ਤੁਸੀਂ wait ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ style ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ when I ask questions it's no holds barred and this interview exactly that ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ on top of that add Harjat Pangal then it's going to be a great interview Jazzy B Gurpreet Ghuggi and Karamjit Anmol so please ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਕੇ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਘੇੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਟਸ no holds barred ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਣ ਦਾ so please watch this and enjoy the interview. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਸੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਚ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜਾਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਆਏ ਖੁਦ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਦੇ ਆਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਰੋਟੀ ਨੂਡਲਸ ਵਟਐਵਰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਂਹਾਂ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਟ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਲ ਈਟ ਫੂਡ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਦੈਮ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ UK ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਬੋਦਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਲੂ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਿਲਚਸਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰਸ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਫਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੁੜਤੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਲੋਕ 400 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਓਨੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਘੱਲੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਜੀ US ਤੋਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੈਸੇ ਲੰਘਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੋਦਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਮ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੈ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਮੰਜਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਪਿਰਿਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੋਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣੇ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹ ਬੜੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸੀਏ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਟਵਿੱਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੈਮ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ So didn't you worry about for 1 minute that yeah this is going to have a negative impact? No, you know what? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ I was in Canada I couldn't fly because of COVID and everything ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਿਓ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 2-3 ਵੀ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀਆਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਪਰ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਹਨਾ ਪਰ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਡੋਨਟ ਕਮ ਬੈਕ ਯੂ ਨੋ ਜਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ 9-10 ਵਜੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਚੱਲੀਏ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਟਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹੀ ਘਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ 70 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੜਕ ਯਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ ਲਾਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 3-4 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਥਰੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਕਿ 27-28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੀ ਤੋੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਲੀਸਟ ਹੀ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 25 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਬਸ ਭਾਈ ਮੀਡੀਆ ਫੋਕਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਘਟਿਊ ਆ
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਟਵੀਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਹੁਣ ਫॉर द ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਵੀਵ ਹਾਰਡਲੀ ਸੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੱਸੋ। ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਮੀਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 3 4 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਕਸਲਾਈਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ, ਲੈਫਟਿਸਟ है ना, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, बड़ा कुछ कह के देख लिया, माओवादी है ना, माओसिस्ट, सारा कुछ कह के कोई छड्डी नहीं। जो जो इल्ज़ाम लग सकते सी पर लोगों ने मन्निया नहीं। लास्ट ते इन्होंने एंटी नैशनल तक का भी जदों करन दी पूरी कोशिश की लोग मान जान, पब्लिक नहीं मन्नी। हुण मीडिया नूं ये लगन लग गया सी कि जिन्ना सी इन्हां नूं बदनाम करन दी कोशिश करदे इन्हां नूं सगों बूस्ट मिलदा पिया। दैन दे मेड दिस स्ट्रैटेजी कि इन्हां नूं कवर ना करो। अगे साडी नैगेटिविटी फैलाउण लई कवर करन जांदे सी मोर्चे नूं, उन्हां ने हुण एक प्लान बनाया कि कवर ना करो। हाँ, ये किसी भी कहते शासक का, किसी रूलर का ये एक फंडा होंदा, किसी भी चीज़ नूं पहलों दबाण की कोशिश करता है, यानी कि डराण की कोशिश करता है। उस तो बाद वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता भी जिथे जदों दोवें चीज़ां फेल हो जांदियां, तीसरी वो कोशिश होंदी है इग्नोर, जस्ट इग्नोर दैम। हुण वो थर्ड स्टेज ते है इस वेले मोर्चा। पहलों उन्हें दबाण की कोशिश की, फिर मनाण की कोशिश कर ली, मीटिंग्स भी करके देख लियां कि असीं कोई मिडल वे कढ़ लीए, जिहड़ा कि पॉसीबल नहीं है। मिडल वे तो कोई है नहीं, वो इक्को ही रस्ता है कि तुसीं जबरदस्ती के कानून बनाए इहनूं रद्द करो। हुण तीसरा स्टैप जिहड़ा उन्होंने अडॉप्ट किया कि जस्ट इग्नोर दैम। हुण उस तो चौथा जिहड़ा स्टैप हुंदा वो हुंदा कि चलो जो कहंदे आ मान लो। सो वी आर वेटिंग फॉर द फोर्थ स्टैप। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਸੀ ਲਈਓ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਹੈ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਠੋਰ ਠੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਆ, ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਚਾਹੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਡੇਬਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ what makes you do these tracks when a lot of other people aren't doing them? What makes you think, right, I've got to do this and I've got to bring this out into the forefront? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੀਨ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰਤਾ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹਨਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਾਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੱਲ। ਜੈਸੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੀਰ ਗਾਣਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਫਲੂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਵੜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਧੀਆਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗਜਨੀਓ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਨਾ, ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਯਾਰਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਖੇਡ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਚੇ ਕਰ ਲੂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੇ, ਜੇਲਾਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਵੜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਧੀਆਂ ਬਚਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਗਜਨੀਓ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਨਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਨਾ ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ, 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 ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਗੀਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੋਗ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਲੀਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਉਹਦੀ। ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬੇਸ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਘਰ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਾਉਂਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਨੀਰ ਦੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਜੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਤੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੱਤਾ ਹੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਾ ਖਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ, कहती किसान को ये ना कनक दूध की बात करें, दूध भी करें, कोई बात नहीं, हम दूध कहती पैकेटों वाला ले लेंगे।
कमेंट सीगा कहती नहीं देना दूध तो ना दे किसान, हम पैकटों वाला दे देंगे। तो मैं वो भी भैना मज्जां ही चो के पैकटां 'च भरिया जाता कि मैं किसी ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਸੂੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਆਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਨਹੀਂ ਸੂੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਚਾਹ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੱਛੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਰਸੋਈ 'ਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸਾਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤੀ ਕੱਢਦਾ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ 30 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫ੍ਰਿਜ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ। ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਨਬਰਨ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਵੀ ਆਲਣੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਸਮ, ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ, ਤੂਫਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਛੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਟ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ 2 ਫੁੱਟ ਮੰਜੀ ਉੱਠੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਉੱਥੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਮਨਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਨਿੰਦਨ ਦਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਧਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਜ਼ਾਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ यंग बच्चियां कहने हमने कभी खेत देखे तो नहीं, हम खेतों में कभी गए नहीं, लेकिन जो हमने स्टडी किया है किसान के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हम यहाँ के सेवा कर रही हैं, बच्चियां करा दी हैं, लोग बच्चे आके उन्होंने सपोर्ट कर ਨਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜੀ ਉਸੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਵਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੈਂਟ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਕਵਰੇਜ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ
मोर्चा अपने वालों कवर करने गए सी, ये वो जगह है जहां कभी टेंट लगे होते थे, ये वो जगह है जहां कभी लंगर चला करते थे। उन्होंने लगा भी जिदा इतिहास की गल होगी, खत्म हो गया सब कुछ। उन्होंने ये नहीं पता कि इसे चीज़ ने पुआड़ा पा देना, लोगों के उस वे ट्रैक्टर मोड़ ले, चलो वापस। सो उन्होंने पता लग गया भी ये सगों मोर्चे में फायदा हो रहा, उन्हें कवर करना बंद। इमोशनल गल सी जगैत साहब दी ना, भी मैं उदों तक पानी नहीं पीना। देखो पिंड कहते जो मेरे पिंड वाले पानी लियाउणगे उदों पीना, तो वो देख लो फिर कितना पानी लैके आए हो। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਹੋ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਸਾਮ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, MP ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਹਰਜਾਬ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਪਿੰਡੋਂ 40 ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, 40 ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹਨਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪੱਕੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 8-10 ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਡਾਕੀਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ, ਟਰਾਲੀ ਨੰਬਰ 27 ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਵੇ ਨਾ ਵੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਲੈਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਬਰੋਡ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ? ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਵੀ ਭਾਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਆਲ ਦ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਕੀਪ ਔਨ ਟਵੀਟਿੰਗ, ਕੀਪ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਜਸਟ ਕੀਪ ਔਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਟੈਲ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, they need to know, you know what I mean, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। and we are there to win and we will win one day, but you know just keep supporting. however ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, because one day the person can make a difference, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹੈ ਨਾ। so don't give up, just remember it's still there, it's still going strong, right? And we're going to keep pushing it until we win. And we've got something for yourselves to win as well. So ਅੱਜ ਆਪਾਂ 3 ਝੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਝੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਦੀ ਬੜੀ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣੇ ਆ? ਆਪਾਂ 3 ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਰਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵ ਅਵੇ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ। only if you tweet the show hashtag Kisaans in need and hashtag farmers protest, farmers, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਆ, ਦੇ ਗੋਟ ਕੈਰੀਅਰਸ, ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਫਿਲਮਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਪੋਰਟਿੰਗ all the charities and all the people ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਜ਼ ਵੀ ਸੈਡ ਆਪਾਂ ਜੁੜਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਸ ਇਨ ਨੀਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ MLSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 600 ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਘਰ ਲਈ, ਘਰ ਢਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਟੂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੂ ਯੂ ਫੀਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਗਲਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ
ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰ ਹੋਣੇ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ TV ਤੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਟ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਦੇਅਰ then it made everything worth it. I'm glad, you know, I got to experience that. Trust me, it changed my life totally. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ I think ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਪੀਚਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। these are our people, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦਮ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰਸੀਆਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਓਨਲੀ ਇਫ ਯੂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਐਂਡ ਬਾਈ ਓਲ ਮੀਨਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗਾ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਮੋਰਚੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸਕਿੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਦੈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਆਵਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਸਟਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝੱਗੇ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸਾਈਨ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਆ, ਉਹ 3 ਗੁੱਛੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ। ਆਹ ਲਓ ਜੈਜ਼ੀ ਭਾਈ, ਆ ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਾਲਾ, ਨਾਲੇ ਟੀਮ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੂਬਹੂ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਮੀ ਦੇਸੀ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲੌਗ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੁਪਰ ਦੇਸੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜੈਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਭਾਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟ। ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨਿਊ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਐਤਕੀ ਪੈਨ ਸਹੀ ਚੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਥੋੜੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗੂੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਿਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜੀ
ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਸਾਨ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੇਨ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਮਿੱਠੀ ਖਿਲਾਓ ਜਰਾ, ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣੋ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 3 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਜੀ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ। Thank you very much. And remember that if you use the hashtags I support farmers, farmers protests, I stand with farmers, so A to C use karo and tweet us at Realize1. If you do that, you'll be entered into a competition where you can win one of these. The ਆਪਾਂ ਐਨ ਪੋਸਟੇਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਵੀਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਂਬਰ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। Great twins. ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦੋਨੇ। ਹੋ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਦੇ ਆਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਭਾਲਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਏ। This is not just a march for Sikhs. This is a march for every farmer in India. ਮੁਕੇ ਨਾ ਮੁਕਾਇਆ ਸਿੰਘ, ਝੁਕੇ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਆ ਪਾਰੇ। ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ। ਹੋ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ। और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਤੇ, ਪੁੱਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਤੇ, ਪੁੱਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਤੇ, ਪੁੱਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਤੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਤੇ, ਪੁੱਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾਤੇ। ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਆਂਸੂ ਗੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮਾਰੇ। ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ। ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਰੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਧਰ ਦਲਜੀਤ ਬਾਈ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਠੋਕੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਹੈਲੋ, ਜੂੰਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜੂੰਦੇ ਰਹੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾੜੇ ਦੇ, ਜੂੰਦੇ ਰਹੋ ਅਣਖ ਕਹਿ ਦੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮੱਤਾ ਪੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਖੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੁੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹੋ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ। ਹੋ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਬੰਦ ਨੇ। 90 ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ।
ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੁੜੇਲ ਦੀ ਸੁਰੰਗਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ ਹਵਾਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। RSS ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਸਿਆਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਵਾਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਬਾਈ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਉਹਦੇ ਨੇ ਚੱਕਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਰੂਪ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਲਾਉ ਝੰਡੇ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਨੀਲੇ ਦਸਤਾਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦਾ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਟ ਜਾਵੇ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਬੜੇ ਮਾਰੇ, ਕੀਤੇ ਆ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਬੜੇ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੀਲ ਪੈਂਦੇ, ਨੀਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ, ਭਾਲਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਏ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਗਏ, ਚਕੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾਦੀਆਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ 'ਚ ਸੀ ਸੁੱਤੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੇਟ ਮੀਟਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਟਕਾ ਕੇ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਈ ਖਮੋਸ਼ ਕਰੀਤੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਦੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਚੇਤਾ ਸੀ ਭੁਲਾਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਚੇਤਾ ਸੀ ਭੁਲਾਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ केरल का किसान आ रहा है वो खालिस्तानी है, मध्य प्रदेश का किसान, उड़ीसा किसान, नागालैंड का किसान वो खालिस्तानी है। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਬਈ, ਉਹ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਬਈ, ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਭੜ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੀ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਗਏ, ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਚੇਤਾ ਸੀ ਭੁਲਾਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਚੇਤਾ ਸੀ ਭੁਲਾਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣੀ ਦੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣੀ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਣੀ ਦੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣੀ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਣੀ ਦੇ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੁਣੇ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਂਝੇ ਨਾਰਾ ਪੇਚੇ ਪਾਏ, ਮਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਹੱਥ ਦੇਖ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਤੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਚੇਤਾ ਸੀ ਭੁਲਾਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਹੁਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਚੇਤਾ ਸੀ ਭੁਲਾਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਚੇਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਸ਼ਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭੋਰਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ, ਸੇਕ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੇਖੀਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੀਜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੱਗਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆ ਵੀਜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਲੱਗਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿਲਫਾਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ
ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਵੀ ਤੇ ਛਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਫ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਐ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਐ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ BBC ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀਕਲੀ ਮਾਮੇ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜੱਟ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਗੁੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਐ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜੱਟ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਗੁੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਐ ਮੰਨਿਆ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਐ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਐ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਖਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨੀ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਫਾਸਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਆਏ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਹਾਉ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਵਾਂ ਰੁੱਖੀ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਾ 3 ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਦਾ ਆ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ 1 ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੇ ਐਂਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਸੋ guys what can I say amazing what a show first of all it's been epic to be honest you know the money we raised is probably 5-6 times 10 times more than we thought that we would have achieved on the night and money's kept pouring in to be honest I think on the night the total was 370,000 right it's hitting 400 now already you know and then and there's gift aid as well aid on top of that so you're hitting like £500,000 probably the most that's ever been raised on a single night and it's all come about like we said on that day Baji, the love from the Sangha that day they kept pouring in with their donations and if you remember the call line stayed open a couple hours afterwards because when they couldn't get through and so it is again like we said on that day the love from the Sangha absolutely amazing on that day and I have to personally thank you Baji on behalf of everyone else because I did say to you it's going to be a 3-hour show that night ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਵਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ but it turned into a 6-hour show ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 6 ਤੋਂ 9 ਕਰਨਾ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਭਾਈ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਡਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਬਾਬ ਲਿਆ ਦੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ ਆ ਫੜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਲਵਾ ਦੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਲਈ 5 ਪਾਉਂਡ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ ਬਸ ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਮੈਨੂੰ Punjabi ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ over time we don't show it hard you know the best feedback I received from that show in the comments on online and you know on your Twitter feed, Facebook, whatever but most people they turned around and said it's the first time that our whole household sat together and watched something and that too for like 6 hours straight so I'm talking 4 generations so that would be like me who's born here my mom and dad my baby brother and my kids you know and that is epic and that's never happened before ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੀਡਬੈਕ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਯੂ ਔਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਨੈਵਰ ਥੌਟ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੈਠੂੰਗਾ you've seen the quality of shows I usually do right it's usually me a camera and a phone line ਹੈ ਨਾ so on a Friday night and ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ HD 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ SD 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ HD 'ਚ ਲਿਆਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਚ ਆਫ ਦ ਡੇ ਗੈਰੀ ਲਿਨਕਰ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਪਾਤੀ and the guests that we had, including Benny Dhaliwal, Steel Bangles, we had Kanwar Garewal and Malkeet Singh ji. Brilliant. The whole team, it just came together brilliantly. Even the academics, Saving Punjab, they were brilliant. Gurpreet from Saving Punjab, Jagga. CPA, Jagga was fantastic. So ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੇ and ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਈ ਆਪਾਂ 6 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਇਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਇਆ I think it was meant to be. It's one of those things that was just meant to be. Everything came together. It was amazing, and of course nearly £500,000 raised in the end, all given to MLS. 100%. MLSS, Midland London Cinema Society, and all they're handing it out, visiting families है ना, and ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੇਰਵਾ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ MLSS ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ they said ਹਾਂਜੀ you can approach us ask us where that's gone ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ on the one show we gave the series which great feedback which we'll come on to as well, but you know we're doing the updates on that show as well, so the Sanghas was getting informed of what was going on by the MLS team. Did absolutely amazing job, and like they said come out, you can go on their website. I think up to date they've allocated and spent about £200,000. They've visited most of the families. It's really sad that the death count keeps growing, and I think 600 families 600 now. plus now. I think you've heard earlier on in the show Dr. Swayman Singh himself has said 600 families, you know, and that's why one of the reasons why we're not here today asking for money, because we raised enough money to cover all the families. And MLSS still has a bulk of the money, so or can they still say there's plenty there to help all the families, you know, and we're helping it. MLSS are helping, you know, Dita Buddy helping in lots of different ways, whether someone needs a kitchen, a new bathroom, a new roof, or a new scooter, or their education paying off, or a loan paying off, so it's helping in lots of different ways. ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ MLSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੇ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਫॉर ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕੀਰਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ they go visit the families, they check, they speak to the bunch, it's brilliant, you know, and take advantage of it. It's all there for you to use. The main thing is ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਲੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਵਾਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਰੀਕੈਪ ਵੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੈਟਸ ਟੈਲ ਆਰ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਏਜ what's going on. Even if you fast forward 20-30 years into the future for Punjab, it's going to turn into what, you know, the interview you just had with Liz and David, and commercial farming is here in the UK. You know, the small farmer does not exist. Well, we've heard from Liz and David how the sort of movement is worldwide in order to suppress the farmer. These Western countries, they're ahead of the curve. Apna wohi hal hona. जो इन्होंने दस्या है ना exactly and that's small farmer खत्म हो जाता है exactly so you know one thing that बड़ी कंपनियां रह the show is they're telling us yes we're here at this moment in time these are the problems that we got in India Punjab with this morcha but this is the reality of what it's going to get to so this is the reason for the show so we can educate people yet again that actually it's not just about a morcha at the moment which is so significant and important as it is but the realities of these 3 rules getting passed we're actually giving you now exclusive interview to show you what our state of Punjab is going to be after that. So what is Realise 1 and like what is the aim of Realise 1? Some Realise 1 set up kan di load ki and what is the aim of it? Papa ji on our last show me and Ghuggi said that we want to open up a charity. Yeah, you did. And someone is very passionate about and to be honest since we've started this journey together with Kisaan Needs the One show the feedback and the lives and when I say lives I do really mean the lives we've touched and the feedback we've had I think me and Ghuggi sorry as a responsibility that we had to open up a charity and continue
this journey and see it But through. more and more people are coming to us saying, you know, featuring on the one show, covering those different topics, you know, women empowerment, the next generation, talking about children, you know, mental health, you know, domestic violence, things that we need to openly talk about. Sometimes the Punjabi community don't talk about it. Sometimes, all the time. All the time, yeah. we don't So, talk you know, about it. and we need to make it a normal conversation. And we've touched so many lives that we've had direct feedback from, and we want to continue doing that. And we want to do it in a transparent way. We don't want to just do it in a private way. We want to do it openly, and that's the whole idea behind the charity. See, the Realize One, the maqsad hai, the whole point of Realize One is not to help themselves or keep balances in the bank, but to raise money to give to other charities. And those charities, jo apne community with charities hai, perhaps who don't get a look in, who don't get the recognition, who don't get the footage that they need on air, they don't get the airtime, they don't get the recognition. Bahut vadiya kaam kar rahe. And you know, from whether we've been to, like, whether it's the Sikh Helpline, you know, whether it's Papyrus, whereas other charities up and dekh rahe hain. Even the, you know, I'm 1313, I'm 1313, yeah, okay, किन्ने वधिया भाई मैं पर्सनली गल दसन देखो बिग चैरिटियां कोल तो ऑलरेडी पैसा हैगा बैंक च ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ 4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਆ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਨਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ they need money ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 1000 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਜਾਉਣਾ ਹੈਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੀ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ है ना क्यों ਆਪਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਗੇਵ ਅਸ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ है ना आप यूट्यूब ते सीगे उदन उन्होंने फीड चक्की साडी अलाउ की इन्हां दी संगत का भी फायदा होया साडे सारे संगत सारी साडी आ सारी सांझी आ है ना आप हम संगत नूं थोड़ी वंडांगे कि तुहाडी आ संगत आया They're from the Kisaans, the one show, and they love we come back and उन्होंने कदी ना नहीं किया they've been full support of us and if you keep supporting each other like this to smaller charities if you keep supporting like that then So what shows have you got lined up for the future? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? I can't tell you everything. We've got, you know what? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈ The one show, first of all, amazing season. That was, let's call that season 1 for a second, yeah? We'll have a season 2. Brilliant. There's lots of more topics to cover, so that means you're going to have to give up your time again. Thanks. You know, and to cover that off. And you know what? We're inviting the Sangat. If you've got a cause you believe in, if you think something's not getting the exposure that it needs, come to us, bring it to us. And what's our email address Whether here? it be queries, whether it be questions, hello@realize1.org. Please contact us. We will obviously, you know, respond as soon Twitter, as we can. Insta, Facebook, get on it. Get on it, Get in touch because we want to bring that exposure and show the Sangat, you know. So that's number 1. The other stuff, so the one show will do season 2. Everything else, just trust me when I say this, it's going to be outside the box. It's not stuff that you've seen and done before. It's going to be different and we want to engage with the Sangat in a different way. ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗਿਵ ਅਪ ਐਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੇ ਭੰਨ ਕੇ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੇਅਰ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਫੋਰ ਯੂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਐਂਡ ਵਾਚ ਆਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ spread the word. Any topic you want to talk about, you can email us, tweet us. We will be there. You said it in our original show, Harjal Paji, that we raised the bar, right, with the whole you do 100%, everything 100%. else. But we're not here just to raise the bar for ourselves. We want everyone else to do the same. You know, all the other channels out there, you know, all the charities, everyone, for our community, we're a 4th generation here, maybe 5th in some cases, and we really need to raise the bar on
everything, you know, in our lifestyles, in how we present ourselves, what Punjabi is, what our channels are all about, how we reach out to our kids. There's so much we can do, and we need to help each other to do that. Like you said, Buddy, why are you passionate? Why did you decide to put in the application? It's because of the Sangha. It comes back to them. If they never gave us so much love, support, we could have done the show, we could have gone back to our lives and carried on working, but we was compelled to. We feel it's our responsibility that we need to carry on doing this because the love that. And we're not limited just to doing TV shows. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਇਟ if you want to help us and join our team, by all means, email and join our team. We need sevadars. We need people who are going to help us. Yeah, don't expect to be paid for it. I don't get paid. ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ 10-12 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਣੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ so yeah, if you want to join us, then join our team. We're more than happy for you to help get involved, help on production side of things, filming side of things, and we help on ideas, help us with our fundraisers, help us physically, you know, reply to emails and all of that. So we need all of that. Also, ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ we're trying to bridge that generation gap. A lot of you have always said Harjab, you always bridge that generation gap between the elders and the youngsters. So, you know, it's not just Harjab's responsibility to do that. So I thought ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ everyone should be able to bridge. You at home should be able to bridge that generation gap, not just me. And if you don't know, then learn it from me. ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਹਰਜਾਬ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਐਡਲਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਫਾਰਮਰਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ I find it weird when everyone goes Harjab, my parents don't listen to me but they listen to you and I'm like really? Because I don't think my missus listens to me. Maybe they're like it's a reversal. What's going on? So appa this show, the whole purpose of this show ਕਿ ਆਪਾਂ we're trying to bridge the gaps ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਹੈ ਨਾ and we're doing a show ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ and we'll do an event for them and ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ like we did for last time we Pal I am 13 ਉਹਨਾਂ ਲਈ and the colouring books and all of that yeah so ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ you know to bring quality stuff and ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ first show 'ਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ we'll bring you quality people quality guests ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ But why don't you share Janelle how people can get involved with that now? I know Baji's been on about it through the rest of the show, but about sharing and tweeting and with a chance to win the t-shirt. So I had looking into the camera, Jazzy B Baji, big hardcore Liverpool fan as you know. Me, big hardcore Man United fan as Lember Sons, not Ghuggi Baji's fan is the son. Sorry, the big Man United fan. So we came up with the idea that all three, Karamjit, Baji, Jazzy B, Ghuggi signed all three tops. So you will see on Man United, Tottenham, Liverpool. So if you come onto the Instagram page and go on to that specific post, if you share that post on your story, tagging 5 people, that specific one, and then I could look at you United fan and you share the Tottenham one like her job, you're going to be in the ballot for the Tottenham one. So make sure that you share the correct one that you want to win. You will be with a chance to win. And I want to especially thank Jazzy B Baji on this one because we had a bit of banter behind the cameras because ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਿਵਰਪੂਲ ਤੋਂ Man United ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ but we're here for one cause. We have realised one and we want to say a big thank you to Jazzy B and something really special coming up with Jazzy B but ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਛੱਡੋ no one's going to want the Tottenham one so ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ so ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਘਰ ਨੂੰ so ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ I mean, I want that one. I want that one. I want that one. Like, no. The surprise is that a few Tottenham fans out there. I got my chacha. No, and nahi. I mean, plastic yes, put live on Instagram, and if you follow our page, we will take it in a couple of days after the show. So keep watching our page. It will be done live. There will be no head up Eddie. Baji will be taking the name. I will do the draw live
on the ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ as soon as we can. First class will try. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ 400 ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਏ and there's only 403 allowed in the ballot. No, but this is our fundraiser tonight. This is just tweet and share. That's so it. we don't want money off you. We just want you to tweet and share. That'll be suddenly ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਗਾ ਆ. The other thing is ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ look ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ to do all of this. It takes a lot of people involved to bring a show like this. You won't believe it, but you know, us ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, but other than that, it involves a lot of people. ਸਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ 6 ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੈਮਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ। ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। So we've got drones and we're trying to bring you the best footage and quality content as always. And it's hard getting interviews with people. Just because we have to pander to their schedules. So we got to drop everything and get there. No one comes to us to give us an interview. We have to come to them. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। So that's right. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। So ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਲੋਕ ਕਿ it's all a good cause and ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ it's a good thing. ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, no one's going to reach a destination. ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ। That's the thing. So ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ oncoming ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। For the whole shows, we've got exclusive books to give away, exclusive for the kids, we've got exclusive T-shirts, we've got loads of stuff related to Sikhi, related to Punjabi culture that we're going to give away. You know, we're not just ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, realize one, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ and we're going to help everyone. So guys, thank you very much. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ। No, we had the directors knocking on the door trying to stop the interview, but we had them locked down, है ना? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੇ ਚੁੱਭੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰਾਂ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਰ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਜੋ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰੀਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਆਂਗਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੇ ਰੇਡੀ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੀਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ I gave you a grilling but tough, that's part of my job. So ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ day 1 ਤੇ for your people, for their people, for our people, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। They're our people on that border. They're our people sleeping in tents. There's our people sleeping on the road. We are all in this country, UK, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਡਿਓ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗੀ ਕਿ ਮਮ ਡੈਡ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। And that's the key. Do you want your future generation, do you want to look your future generations in the face when they ask you that question? Dad, Mum, what did you do for your people? These are our people. Every community does it for their people. So it's sada farz banda to do it for our people. ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਕੀ
ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਆ ਗਾਵਾਂ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਡੇਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਦੈਟਸ ਡਿਨਰ Yeah, there you go. ਦੈਟਸ ਡਿਨਰ ਦੈਟਸ ਫੂਡ ਆ ਫੂਡ ਆ essential ਆ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ without food and that's what our farmers provide food it's essential for us it's essential for you it's essential for जानवर look when the food comes out ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੇਟ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲਾ ਆ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਗਏ and that is what it all boils down to it boils down to food yeah that's what farmers provide no farmers no food that's why we use that symbol that's why we use that logo so ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਰ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ ਫੂਡ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ that's the there's no bigger live example ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਇਰ ਫੂਡ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਜੀਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਣ ਲਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ that's why it's essential to watch shows like this that's why we need to see shows like this that's why if you can support the farmers movement ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਮਰ ਹੋਣੇ yeah we need to teach our kids I'm going to teach my kids what being a farmer is all about yeah I didn't learn it I was born and bred here but guess what I can definitely teach it I can definitely teach it and that's exactly what you need to do you need to teach your kids you need to teach yourself what farming is all about you need to teach them the importance of food not just for humans but for animals as well and once we learn the importance of food then we won't let anyone take our food we won't let any greedy corporations take that and do a monopoly on it they won't hold us to ransom they will not dictate to us कि तुसी इन्ने पैसे दो this is the price ता आपां तुहानू खाना देना we will not let people starve food is a basic human right for everybody yeah and if you overprice it then basically you're denying everybody that human right because that means some people can afford it and some can't so please जो आज दे शो दा मैसेज है ना you need to learn what it is आज दे शो दा मैसेज है learn करो you've seen all the hashtags all the Insta everything there at Realize One what we're doing yeah मैनू चाह नहीं कि इत्थे आके मैं शो बनावां yeah मेरी पूरी दिहाड़ी कई few weeks have gone into this I've taken time off from my businesses Janelle Gurpreet the other Gurpreet channel we've taken some time off for doing this yeah we've had to ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ we've had to get ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਲਈ and we make quality content ਜੋ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਪੀ ਲਾ ਨਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7:30 ਤੋਂ 7:30 ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਪਹੁੰਚ ਔਰ ਕਈ 100 ਮੀਲ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਉਹ ਦਿਨ ਲਿਆਵੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਫੈਲੋ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਸਰਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ
ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 3-4 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ 8 ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ 4 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ 8 ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ, ਇਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦਿਸ ਫੋਰਵਰਡ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਢੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ 1 ਦੇ ਜੋ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਆ ਸਕਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਖੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਆ, ਖੜੋ, ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ, ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ, ਖੜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨੈਫਿਊ ਨੀਸਿਸ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ, stand level, explain to them where they've come from, where their heritage is, where we come from, yeah, why we're here. We're sons and daughters of farmers, right? We can't let our farming community down, can we? There's no chance. If someone attacks us attacks our community, we owe it to fight back. And I'm not saying physically fight back. This is not a physical age where we get weapons and fight back. This is an age of social media. This is an age of information. This is an age of education. And that's exactly how we're going to fight back. We're going to fight back using all of these things. Yeah? And are you going to let some greedy corporation take the land of your ancestors? I'm not going to let them take my land of my ancestors. If I want to sell it, I'll sell it on my own terms and I'll deal with it in my own way. But there's no way the rich are going to get richer from my land. Yeah, and there's no way I'm going to let my ancestors or if I've got my buzurg out there starve or be oppressed. कोई थानू फोर्स नहीं कर सकता, कोई मजबूर नहीं कर सकता। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ there's enough in this show ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਸੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। It doesn't matter. That's why we're there. Allah ka said, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਮਾਕਾ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਧਮਾਕਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।